Nyakora muga juang ya ore wasidu karkae mbakoro mukoro na goyo kudimbaka ukinyi maka uono chendo ni mithuolo maru winjo TWAK kachel koda kama thoth bene matimore aluora wa mondo mi bed kod ng'eyo ni oganda wacho mokanyo dichieng' maka wono da mana rango ere kaka nyalo timo ohala ere kaka nyalo ber chendo mag timo ohala e counties wa makaluo kawarangu yot gi pek mag timo ohala e counties wa gin magi obadho magi mapono nontiere karkacha nyakora muga juang telo mag loch gwenge kawarango nyaka sani gino sekalo kacha koro apar kirango kanyo are sirkal mokwongo mano mag telo mag counties ma pacho ka ibuo katiba maro manyien mano mar 2020 koda katiba maro mar 2000 koda par mano 2010 bene karango karkanyo mano kelo loch mag kor gwenge nyaka sani telo osechopo kanye sirkal mokwongo donjo kacha higa mar 2010 kod adek bang' kane gisedonjo kanyo ka oganda mathoth ne nigi geno malach ahinya ni koro dongruok koro wuok malo kendo ridore nyaka piny e kinde ma dongruok wuok malo kendo ridore nyaka piny ang'o manitiere kacha pek mage mantiere mar chako ohala e counties wa lwasi bende oselosi e yo makare bende ohala mitimo e counties mopogore opogore bende gin moko madiere nyawacho ni yuto magi biro ne county e yo makare choko mag usuru ere kaka gikelo dongruok ne county okinyi makawuono nyakora muga juang' wan gi mode marore bedo kod TWAK kod jawuot luo mantiere migepe mopogore opogore nyakora muga juang' ma deal kod gigo mawacho ni gigo mag ohala mathoth bende gibedo kacha ka girango kaka inyalo los mwandu bende kaka inyalo kegi ka iloso gi makare gi jogo matimo ohala gi jogo mane sectors ma opogore opogore okinyi makawuono wadhi bedo gi jakanyo marango gigo mopogore opogore mag loso mwandu e pacho kae ka en kacha kaka chief operating officer mano kinyi makawuono wan kod stream maro Nairobi karkae ka wan kae kod Tobias Alando mano mawuok kacha KM mabende ochung' kacha ne rango ni mwandu iloso e yo machalo nade kata riwruokno mar jolos mwandu kata mago mano mag manufacturers mapacho kan kod stream mar Nairobi kae kachiel koda kaweno machalo mande studio ma Kisumu arwakini machiegni Tobias okinyi makawuono erokamano owadwa kuom rwaka kawuono machiegni ahinya wada TWAK wapuonjre wawinje maling' mantiere ni ohala gi tinyalo timgi e yo machalo nade kata mwandu ginyalo los e yo machalo nade kama chielo bende nyakora muga juang' e studio ma Kisumu wantiere kod jakanyo wala director mano mar Kenya National Chamber of Commerce mano mantiere studio maro ma Kisumu okinyi makawuono mondo mi walos kode kaka wan gi Felix Minda oyawore Kisumu chewe machalo nade arwake TWAK okinyi makawuono oyawore ahinya machiegni ahinya TWAK okinyi makawuono ka wantie kachiel oture kodwa e studio marwa ma Kisumu gimoda mana rango chal mar timo ohala e counties wa to koro kanye mang wachako karkae kod wendo Tobias inyarango chenro mopogore opogore matimore e counties wa en chal mar timo ohala e counties nyaka sani o chal nade ni mar gigo mwabedo kata ka watimo mondo mi ohala dhi yo makare mwandu nyaka bed oselosi utie ka riwruok mane ni jogi maloso mwandu ere kaka gitimo gi chwalo gi counties e yo machalo nade chal mar ohala karango e counties wa nyaka sani o chalo nade rangaranga Migori Kisii Dubi kacha Homa Bay Kisumu Siaya gichal nade dawach ni counties sani ka opogre ntie moko mo osedhi mbele to ntie mapod ntie machien matin to king'iyo ohala be ntie ohala mopogre ntie ohala ma jomatin ntie ohala mar jok mantie diere to ntie ohala mar jo industries jok ma invest pesa maduong' ma create a lot of employment king'iyo counties wa kawuono I think we concentrate a lot on ndiko ji gima waluongo king'iyo budget mar county recurrent expenditure watiyo gi pesa mang'eny mar chulo mshahara emomiyo iwinjo problems ma salaries have delayed unlike capital expenditure in terms of investment sani gima onego watim malong'o nikech serikal ok ndik ji ondiko ji to ok ondik ji mathoth the private sector emanyalo ndiko ji mang'eny so serikal ma county onego be ni create environment
ma investors nyalo keto ma employ ji mang'eny. To wang'iyo gik moko adek or ang'wen. Be wan gi lowo mwanyalo keto factory. Wan gi ndara ma gik moko mwa produce nyalo kadho e ndara kanyo, wuok kanyo ma water kama wadhi use. Mar adek en electricity. Kuonde ma counties wantiego nitie electricity network ma is sufficient enough to enable geo invest in those respective county. Mar ang'wen, taxation. Taxation en a big problem. Kata jo ohala matin be nitie kama onyalo time ohala no. Kata kotimo ohala nitie tax mwaketo ne matek ma kata kouso gimoro be oyudo gimoro mwaluongo ni profit ultimately. So nitie gik moko mang'eny monego wang'i ma okapani wasebedo kwang'iyo gigo. To ka county wazo temo matek, kaka counties moko aneno katemo matek, gima gikwongo giketo an enabling, what we call an enabling environment to attract more investment. Kisekelo investment, jowa bo yudo tich. To sani kata jowa matindo mauso gik moko, wapenjre ni have we created a good environment for them to thrive or not? Mane luasi makare mantiere kar kanyo monego bedni walosi okinyi maka wuono nyakora mogi jwang wantiere kae ka wamedo mana rango ni kwa gota rubini kendo warango counties wa mwandu ni nyalo kete kanye, ohala ni nyalo lose yo machalo nade. Bende nitie luasi mag joket mwandu magi nyalo bedo kata ka wachono oyo county ma Kisumu keto mwandu nyalo bedo mayot. Wadhia ne county ma Kisumu kanyo ni maru wantiere kod wendo mondo mi okonwa mano wendo mawuoka mano kanyo Chamber of Commerce, Kenya National mano Chamber of Commerce mondo okonwa gino ma osebedo kacha katimore ni to inyalo ange yo mane mondo mi ohala ni bende obi yo makare okinyi maka wuono kata ka obedo kanyo ka warango. Felix Minda, nitiere oganda mathoth manyalo penjore ni ere yot counties obene nitie gi yot mag luongo joket mwandu kata investors mondo mi oket mwandu e counties wa oganda wa oyud tije kaluwore kod luasi makare ma county ponono seketo kata ka luasi makare no maonge. Un kaka jogo mantiere duol no kata mebedo kacha karango un jo Kenya National Chamber of Commerce sumo paro mane munyalo sumo ne county mopogore opogore ahinya mago mawukaluo machiegni. Ero kamano. Inyalo mana lero nwa. Ero kamano ahinya jatelo. Wach maduong' ahinya ma anyalo wacho en ni luasi mar timo ohala e Kisumu ok anyalo wacho ni osebedo marach ahinya, mak mana ni kochopo ndalo moko to ok obedga maber ahinya. An awuok sub county miluongo ni Muhoroni, to chakre yiero mar 2007 nyaka yiero mosetimore ndalogo te wasebedo gi problem ma iluongo ni political hostility. But governor manyo wan go masani ni to setemo kabisa mondo manyi investors okele Kisumu County. Political hostility ni bende wan godo ka, kuro waneno mana kaka wa manage, mak mana ni Oktober ahinya. Ka nyalo chiwo ranyisi, higa mar 2007 toke kono, chakre ga 6 kadok chien, Kisumu ne nigi investors mang'eny sana, moloyo to Waindi. Muhoroni ne nigi investors mang'eny kabisa, moloyo to dhoudi mamoko ma ok joluo. To yiero nomiyo gima notimore toke, nomiyo ji odwa dar kabisa. Ma chakre ndalo mar 2008 kaduogo nyaka sani, gimiluongo ni local economy, ma bende ma support county ma Kisumu ahinya, osedok piny. To watema ahinya kaka Chamber of Commerce to gi county government ma Kisumu mondo wa manage challenges ma wan godo gi mondo ohala odhi maber. Machiegni ni nyocha governor oluongo stakeholders, moloyo to investors to gi chamber gi Kenya Association of Manufacturers,
mondo wang'i anena kaka wanyalo manage kata kaka wanyalo ng'iyo ni to gig siasa mabiro to rumo gi ere kaka wanyalo manage gi, kendo wasewacho weche mang'eny, to kata kamano anyalo wacho ni wan kaka oganda ka waikore mar gero pinywa ma iluongo ni Kisumu County to kata gi Kenya mangima, watim gik moko ma ok buog jowa mamiyowa yuto motegno miluongo ni investors. Nyocha machiegni gavana nyocha ni e pinje maoko motemo wuoyo gi investors madongo kabisa mondo kel gik ma ginyalo kelo ka mondo ndiknwa ji kendo mi uchumi ma e Kisumu County odhi malo matin. Ageno no bro dhi maber, mak mana ni wan kaka oganda wan bende koro nyaka wabed jogo molony ma watimo giwa ma e yore moko ma ok buog ji. Mano e achiel kuom gik manyalo wacho e wach mar challenges ma wan godo e ohala. Machielo manyalo wacho kaka very big challenge, Kisumu County ong'e historically ni the economic mainstay mare nyocha en sugar cane. To sector mar niang' osebedo gi challenges higni mang'eny kabisa, laro mana higni 30. To sector ni aneno ka kata mondo lose machiegni ok dhi bet mayot, nikech siasa ni e iye mang'eny, kaeto gi jomoko miluongo ni cartels, yani joma waoro no dhi olosnwa chike to gi policies monego bed ni manage kata tayo ohala kata pur mar niang' gi sukari. Nyaka bed ni gin achiel kuom jogo ma ok diher ni sector no mondo obed streamlined mondo kony jopur to gi stakeholders mamoko. Wach mar legislation osebedo e parliament higni mang'eny kabisa, to wayieroga ka waparo ni jowago kodhi e parliament to nyalo ketonwa chike ma tayo weche mag puro niang' mondo mi jopur oyude ohala, to joma rego niang' bende oyude ohala, to joma bende loko hand sukari bende odhi maber, tiende no oyud sukari e yo mayot ma ok norito ni pod sukari wuok e pinje maoko. To en wach matek kabisa kanyalo wacho ni gik machenda ahinya e wach niang', number one en gimiluongo ni pricing formula mar nengo niang'. Pricing formula ma watiyogo sani ni ok onego watigo nikech ok owinjre maber ne jopur ni to ere kaka uchope nengo niang'. Ma wach ma jopur pod chando wach jopur kabisa. Kaka an achiel kuom gi, aparo ni kedo ne ratiro mar jopur na chako chon sana ka higni moko mag 86 kocha. To gik machando wa sani gi nochako chando wa chon. Pricing formula chando jo Kenya kabisa nikech onego wang'e ni to niang' ni ang'o gini monyalo kelo kaka products miuso e pinje maoko kata e pinje ma Kenya ka. Kaluwore gi ng'eyo ma wan go matin e wach niang' kata sugar sector, nyak mar niang' no golo products moinga 14. To products gi te moko nitie ma nengo gi tek kabisa. Koro dine wanyalo ng'eyo products gi te to gi nengo mi charge products go, kaeto wang'iyo ni to koro japur onego chul pesa di. Nikech kaluwore gi gik ma ohala mawuok e wach niang'. To ma ok timre e Kenya ka. Koro mano pricing formula no en problem number one. Number two en new technology, kaka wanyalo keto technology manyien e weche mag rego niang' e Kenya ka. Factoche wagi thothgi ok gibeyo ahinya nikech ne gin bila manokel chon kabisa 60s. Koro miyo wach mar new technology no is very important. En dwaro ni mondo cheke maber. Sani yudo ka private factories kaka the best one is now Kibos. Kibos produce gik mang'eny kabisa. To kambe mamoko gi to pod aneno ka ok dhi maber ahinya. Then machielo machendo e wach niang' en funding the sugar sector. Kaka sirikal nigi strategy kata plan monyalo finance godo the sugar sector. Nikech sugar sector nigi weche mang'eny. Sugar sector gima duong' mokwongo en cane development. Cane development is now a big challenge
nikech jopur giwegi ok nyal yudo pesa ma pur godo niang' ma wayud sukari moromo e Kenya ka. Niang' is a capital intensive venture. En nyaka jo sirikal beda gi strategy maber manyalo miyo godo jopur pesa ma ipuro godo niang' mondo sector no odhi maber. Machielo en gima iluongo ni the physical infrastructure. Sani kidhi e sugar growing areas kuonde mipure niang' te nderni ok beyo. Kakura wuoye Kisumu County, Kisumu County wan gi sub county miluongo ni Muhoroni. Muhoroni no nigi kambe malaro 4 tadek ma nyalo wacho ni tiyo. Miwani bet no dok piny matin. To sector no, area no te wach mar nderni ok beyo. Ma bende wase wuoyo gi sirikal ni kane ber moloyo to Muhoroni division. Muhoroni division no en a settlement area, en gi schemes aboro. To no bedo planned maber kabisa. To sani onge ndara Muhoroni. Mabe no wase kwayo sirikal kata chieng' moro no wayudo thuolo mwawuoyo gi the president masani. Kane pod en vice president, deputy president. Ni kaber to Muhoroni division kama nigi factoche ariyo ma en Chemelil gi Muhoroni to gi partly Miwani. Nderni wagoye wadwano los gi manyien. Makata kani manyo pesa michulo to jopur, transporters, millers, county government to gi national government. Kata en mana pesa dito ka wariwore to wanyalo chulo loan no mondo jopur obed gi ndara onge. To county government bende onge capacity magi nyalo loso godo nderni ka. The way mane nderni ma Muhoroni division obedo go designed, ok inyal loso moro tiwe moro. Nikech kaluwore gi gik maringe nderni go, gin gik mating'o tingni mating'o niang' mapek, kaeto gin nderni, gin network mang'eny kabisa, chakre Fort Tenan nyaka ichop Kibos. Omiyo physical infrastructure is also a very big challenge e wach niang' ni. Finally, okay. Kama ne adhi nyimi tieka kama ida tieko kanyo e weche go. Finally, niang' kawo ndalo mang'eny kabisa mondo lokre pesa. To jopur nigi dhier maduong' kabisa. Kure wadwaro ni bill ma kore loso sani ni onego ng'iye wach mar social welfare of a sugarcane grower. Nikech japur mar niang' chal ma koro ok odak maber ahinya. Ok dang awach ni gidhier nikech to ok gidak maber. Gidak kaka onego bed ni gidak. Koro gimiluongo ni social welfare of a sugarcane grower. Bill no onego bed ni address properly. To nikech niang' kawo ndalo mang'eny ahinya kapok olokore pesa. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya ilere yo makare mano bende ka warango mana sector chielo mano mar pur kaka inyalo losi mondo mi sector no bende oyude loth moro bende mopogore mano ka wantiere kar kae. Gino machal ma ne wacho Tobias gino bende ma Felix bende wacho studio ma Kisumu loso yore mag tudo mwandu kachiel koda ka chiro. Bende ukenge osekete yo makare moneno ka ng'ama ogolo reche nam nyalo chopo reche chiro yo madwarore sama dwarore, ng'ama ogolo jogo mapuro chele nyalo chopo kama sama dwarore. To jogi bende iwacho ni yore mag tudruok, iwacho ni kaka inyalo kan gi sitima bodwarore, ndara bodwarore mondo bede yo makare. Bende counties wa osetiyo kod kata jogo madwarore malo kacha, jogo ma biro keto mwandu mondo migilos chenro ni chope yo moro makare. Kama bete kaka Kenya Association of Manufacturers wasebedo gi conversations gi county governments wangiso gi ni kutimo kama to wanyalo ngiso jowa ma already invest in those counties mondo med investments because nti opportunities mang'eny. King'iyo agriculture sector alone ok dawach ni wase utilize the full opportunity. King'iyo Migori, Homa Bay, Kisii, those counties ntie opportunity ma agro-processing. Lakini kama wabete ni pokwa utilize those opportunity.
okinyal rwako wendo moa oko mondo invest ka okingi wendo ka okingi ngama already is in that county as an investor. And a lot of conversation. Remember, kane counties no chako, counties mang'eny no chako what we call investment forums. The investment forums indeed nagin very good idea. They are very, very good ideas to tourism. One county to specialize in education. One county to attract investment in manufacturing. Another county to attract investment in hospitals, particularly. Medical hub. So that the investment nyalo spread within the Nyanza region and within the Nyanza counties effectively. Sani kila ng'ato piem, odwani otim tourism, odwani otim odwani oket hospital, odwani oket manufacturing. To samodwa kamano, onge enough land for manufacturing. There is no enough land. While in another county, yes, there is enough land. Samong'io kamano, onge enough land for agriculture. There may be enough land, but it's not arable land. Koro magi gik monego wang'i mondo wakiyud opportunity mar current investors gi new investors mondo med pesa manyalo spur economic growth in those regions. King'io wapiem, sani wapiem, Tanzania as a country osemayo wa ohala mang'eny. As a country osemayo wa ohala mang'eny. Gisebedo gi investment more over in the last 6 months over 300 billion investment most of the Tanzania. To investment gi kada watimo maber nonego gibi Kenya, gibi Nyanza, gibi our respective counties. Timo maber no. Jomage monego time maber. En sirkal mamalo koso telo koro nusekele county kama ndo miyo mak joket mondo mawuok oko gi. Sirkal mamalo gi sirkal ma county onego tim gigi te. Sani kata jood bura be onego konywa e weche gi. Creating policies manyalo attract a lot of investment. Mano is a very, very big issue. Political stability in any area is crucial for any investor. Nkech ng'ato keto billions ne. Okonyal biro e county mong'eyo ni ka keto ka, gibo turo factory na, gibo donja, gibo monja. Oketo pesa ne ka mong'eyo ni at least there will be return of investment and there will be stability. Ineno maikoro gigo makelo wechego maga siasa kod kwe mantiere piny e kinde ma korida ket mwandu nono gigo mabedo sebedo katimore to wabro wache mana adieri kenda yanga kaka entie wano ng'anyo mosebedo katimore ahinya gitimore gwenge wa makaluo bure Nairobi karka diponi magi en achiel kuom yore moko makata ka wadhi nyime e telo manyien mag governors me kwa mpogore county mamoko tie tielo mokwongo moko bende tie tielo mar ariyo ahinya bende ka waranga e gwenge waduto governor itielo mokwongo mar Oting'o county ma Siaya o Mabei Migori ma governors mati itielo mokwongo governor ma Kisumu pono e makorero ntiere tielo mare mar ariyo nyalo bedo ni biro mag joket mwandu kagerango chal mar siasa bende matimore alwora wa othiro weche geyo machalo to jotelo go nigi ting' mane mar duoko yie kata trust mag joket mwandu mapono osewito yie margi magintiere godo ni wanyatimo wala e counties wa nyaka iket yie na investors ni gimidwa timo negi nyalo miyo gimed pesa magi invest e county ni ntie blame game moro mosebiro both county and national government makoribe I blame the previous regime of any problems. We need not okonego blame the previous regime sani wane momiyo watelo kaka county or national government onego wang'i ni ang'o monego watim mondo kel jogi o invest e counties wa kichako kikeko ni jotelo mono kalo ka ema notimo kori wito lweti piny bolo lweti piny okwa bidhi nyime sani jok mwayiero onego ng'e ni ang'o mapok otimre maber tang'o monego watim maber gima neighbor wa in Tanzania Timo to attract investment. They create policies ma attract
a lot of investment in their county and in their regions. Mane gimomiyo onego watim. Ka investor dwaro land, a county assembly onego discuss wachni ang'o monego watim mondo wa provide land for this investment with this condition. So long as employment mar jowa yudre. So long as raw material puothe joma jima puro puothe kelo a factory bedo processed wa produce goods. By the end of the day bo yudo ni ji mang'eny mabiro benefit from such investment. Kamano, ero kamano enya tobe sonjero kowuok kanyo Kenya Association of Manufacturers kanyo gwato wanarango mwandu ginyalo loski machala tiketo gi kanye ikinde ma wantiere kasane nyakora moge jwang warango bende kama chelo wantiere kod Felix Minda kowuok e county ma Kisumu. Penjo madakelo ni kanyo Felix Minda iwuok kanyo Kenya National Chamber of Commerce nitiere gik mathoth ahinya maluoro chenro mag timo ohala e pacho kae. Isemako mano mantie sector no mano mar pur, isemako mano mara sukari, mano sector no mar sukari kata pero pith mar niang ahinya magwengo ma Muhoroni. Lerno ane sani, gino ohala mage minyalo tim e counties ma Kaluo manyalo kelo yuto ne oganda wa. Nikech kinde gi bende oganda dwaro mwandu, to mwandu ni bende yudo mana kaluwore kod ohala ma itimo. Inyalo lero no oganda wa ni yore mage nyalo donje, tije mage nyalo timo, ohala mane mage nyalo timo yot mondo mi giyude mwandu kokalo e ohala mage timo. Ero kamano. Ero kamano jatelo. Ohala mwanyalo timo kaka ing'eyo maber ni Kisumu en achiel kuom counties mago ma sirikal nosekete gima iluongo ni Special Economic Zone. Wan kod Special Economic Zone miwani do poko chakore maber to en obi produce opportunities mang'eny kabisa ne jowa. Gik modhi miyowa mondo miwa watimo ohala maber en ni Special Economic Zone no tije maduong' ahinya gin chiegni 4. Achiel en agro-processing. Agro-processing biro miyo jopur manie area ma Kisumu County thuolo mondo opidh gik mopogore madhi bedo processed a Special Economic Zone, a project no. Number 2 and fish processing. Fish processing en wach maduong' kabisa e weche mag iluongo ni the blue economy. En sector moro maduong' kabisa matinde e ka ji winje kunde pinje mamoko to sedhi maber kabisa. To Special Economic Zone no koro dhi miyo wathuolo mondo mi wabed gi processing area ma koro kwadhi bedo gi problems mang'eny ahinya. Koro hala wadhi timo machiegni gi kama kambi ma process rech mwagole nam ni machiegni. Machielo bende en Special Economic Zone no dhi deal gi wach mar limestone processing. Limestone processing ka wuoye matin nikech bedo na malo matin mar Kisumu County. Wan gi deposits mar limestone mang'eny kabisa ma ok nyal rumo. Limestone ni en ochakore kamoro e Kericho kocha kamiluongo ni tunnel ka joma kise travel nitie kamiluongo ni tunnel e Kericho. Tiende ni en Killion constituency. To biro modonjo e Kisumu County through Fatanan, Koru, modonjo e Muhoroni scheme, mosudo matin nyaka Tamu scheme. Ng'eny kabisa. Koro en limestone processing no en bende en opportunity moro mabiro konyowa kabisa. Mar ariyo a special economic zone ma Kisumu aparo ni dhi deal gi weche mag tourism and recreation. Mana winjo ka jatelo Tobias no wacho kanyo. Ubende en part of the special economic zone. Bas magi areas makapo nono ni ne gima chenda ahinya mase neno ka experience man godo mar over 40 years e weche mag leadership. Experience gima wan go ka matek kabisa manyalo wacho no Uganda en ni ok wayud thuolo mar yiero joma serious. Sama ndalo campaign
tiwacho weche mabeyo mang'eny kabisa. To ka ng'ato oseyudo position ma koro onego bed ni okonyo oganda, to koro chal mana gima ong'iyo ni to higni 5 mayudogi ang'o madwago, kaeto wiye wil go oganda matin. Ma osehinyowa kabisa. Leadership has been a problem not only in Kisumu County, and a very big problem. Kora akia ni wayiero through euphoria, akia ni wayiero ka wacheko ni to ng'ani bende en gi passion to serve the community. Koro leadership no is also an issue. To dine bed ni wan gi telo maber kabisa, to Nyasaye no miyowa gik moko moromo wa waduto. Mako mana ni chal ma ok wa manage gi maber. Mano number 1 mar special economic zone. Kaduogo the blue economy, the greater blue economy. Ma to koro en sekta moro ma nyalo ndiko ji mang'eny kendo nyalo create ohala mathoth kabisa. To nikech being ni en sekta miparo ni manyien, pod en gi weche mang'eny kabisa. To joma nyalo miyo ji kata oganda ng'e gima timore e blue economy gin jotendwa. Mano number 1. Number 2 en county government bende kowuok oko motegno moloso budget moro matin ma koro dwa puonjo godo oganda ni to blue economy ni en ang'o, tang'o monyalo timo ne county government ma Kisumu kata aluora mar county ma Kisumu higni moko ma 5 kata 10 kapo nono ni ochako tich motegno. Blue economy ni bende en ok ochuno mana ni en nam. Blue economy en yuto moro amora mawuok e gima chalo pi. Tiende ni kata mana fish ponds, kata mana ore ma wan go bende gin mana part of the blue economy. Koro gima duong' ahinya en sensitization and the management of that blue economy. Ema nyalo miyo oganda timo ohala maber kendo oganda ngima gi lokre kokadho kuom sekta no. Well, ka chaka wacho kendo matin, Kisumu wan gi international airport. To sama wuoye ni, there's very little international about that airport. Wasedhi e seche mang'eny, wajadhiega, ka wacheke, to podi ok obedo international maber kaluwore king'iyo standard mag airports mamoko. Koro ok ang'eyo ni oganda onego tim ang'o, to sirikal mar county onego tim ang'o, to national government onego tim ang'o mondo mi international airport okony oganda kaka onego bed no konyo. Sani ka wawacho adier to gima international airport no to pod tin kabisa. Onego konyo oganda nade? Mano ka nyalo mana duoko kanyo ero koro ntiere Kisumu International Airport kanyo onego bed ni okonyo chenro mag ohala mopogore opogore e county, jogo mapidho gik mopogore opogore ka gida tero kuonde mamoko onego okete yo mayot. Koro ka kori onego konyo oganda ma e county ma Kisumu gi aluora mage e yo mane bedo mar International Airport ma Kisumu. Basi koro, okay, thank you very much. Onego konyo oganda e weche mag export markets. Mano number 1. Ka upod wawe local. Export markets, e yo monego koro konyo godo oganda wa ma Kisumu, en ni nyaka koro wawuog oko ma wal sensitize kata wawuogi jo piny man Kisumu ni crops mage kata kothe mage midwaro e international markets. En morna maduong' kabisa kaka wan jo Chamber of Commerce wasewuoyo gi jopur mang'eny moloyo to e area ma Muhoroni sub county masani ji osechako pidho avocado. Avocado no en one of the international export crops ma paro ni nyalo timo maber e area ni. Tok mano kende nitie crops mang'eny kabisa. Problem mantie en ni joma omi thuolo mano obio nyiswa ni to ma crops mage ma ka wapidho to wanyalo export mapiyo kaka nyalore. Ok ne kan ndeke madongo pok ochako piyo Kisumu ka, to ginyal piyo nikech gima gibiro omo onge. Koro miyo wan kaka chamber watimo patwa, to national government gi county government be onego tim patgi. Koro miyo pok to konyowa, international airport ma Kisumu pok okonyowa.
Bas ne wan gi paro moro kaka Chamber of Commerce ni kakoro wan gi international airport kamano to kama sub county maneno ka pod nigi low maduong' kabisa en Muhoroni. En pod en gi low minyalo time horticulture mang'eny kabisa. Though wan gi wetlands moko bende e Nyando sub county, mano Nyando constituency, areas machalo Apondo be inyalo kete horticulture matim maber kabisa. To Muhoroni en sub county moro ma vast maduong' kabisa nikech ochakore Kibos Butwa ka mochopo nyaka Fatana Tong'wa gi Lang'o. Kane po nono ni sensitization inyalo tim kaeto waromo to waloso gimiluongo ni strategic development and investment plan maber kopogore gi CIDP. CIDP be ber to en jopiny poko understand maber. CIDP en plan moro maber kabisa to jopiny poko understand maber. Koro gik moko machalo kaka strategic development and investment plan mag sub counties kata constituencies bende dwarore nikech constituencies gin gi potentials mopogore opogore. Omiyo ne waseparo ma wa propose ne national government ni apart from Kisumu International Airport dwaher ni wabed gi an airstrip kamiluongo ni Muhoroni e tok agrochemical company. Ne nitiere pap moro kanyo mane Muindi manogero Muhoroni Sugar Company ne tiyogo. Koro pod sirikal nyalo kawo pawno ma modernize ma expande mobed an airstrip mainly for agricultural exports. Kamano. Ma area makoro ne wadwaro ni mondo wabi wawuoye ka wawuoye wach development kata duoko tero gimiluongo ni economy e gwenge ka waweyo Kisumu, ka waweyo city. Mano en wach ma very important. Wan kaka jo chamber wawacho ni wadwaro ni uchumi osud machiegni gi jopiny kaka nyalore. Kamano. Erokamano jatelo. Erokamano ahinya Felix Minda ilere yo makare ang waduogo mondo mi ang wa tudre kodi mathoth kachal koda ka wenu mantiere go e studio kae mano Tobias mondo mi olernwa mathoth bende ni kuma entiere kanyo kama obete ere kaka oneno wala mopogore opogore kaluto ere kaka nyalo bergi mano ka watiyo kanyakla kod sirkal mamalo kod mano bende ma counties waka wiyo masani ka waduogo twak podhi nyime sa en sa ng'weno sekalo kata dakika adek mago sechego mag Afrika ma ugwe mabende wabiro ni kachiel kalendo ma kamagi choponi kawuok e buore Nairobi kachiel kod e county ma Kisumu. Kik idhi mabor. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, Nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Nyasaye ber, kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo.
amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811*345# to get takbiri ya Eid. Nakora mojong waseduoge ma iweo matin ka koro sa osekalo ka dakika 6 tok sa 4 mar okinyi wakelo ni chenro makamae. Chenro en mara mbaka romo wago kodi mbaka wapuonjre niere gik mopogore opogore ma onyalo bedo kae ka watimo mondo mi wadongre ne wakaw yueyo kata kane walose wicho mopogore opogore to wach mano mako wang' oganda kata wan be studio kar kae ma bende wang'e maber mane adieri mar wach ponono ka watiere kae. Iwinjo ni onge gima en international ewi Kisumu International Airport ka ndeke madongo ok de pi e alap no mano mag ndeke ma Kisumu ne mar onge mwandu magibiro kao. Aya paro machielo bende mantie kanyo bende nyalos alap ndege moko mantiere mano ka gin Muoroni bende onyabedo kanyo kosoyo wenda pontiere karka wamedo dhi nyime kod TWAK. Chenro mag bero ohand rech otime e yo machalo nade. Odiochieng' manyoro od burera no puodho mano yiero kata welo no mana ma jodbura machon matino gendo kaka jal madhi bedo kacha kotelo ne chenro mag manyo chiro mag ohand rech kata ne rech e pinje maoko kata kumora mora ma piny Kenya ponono do tere rech ma bende koro mako kukalo mane nam lolwe gi nembe mamoko ma bende ponono gol rech ma inyalo tere chiro maoko. Ohand rech wabedo kata ka warango gi ntie mauso Kisumu kata ka ntiere chiro Mbero mabe ntiere chiro no mantiere dho wath Mapaya kirango mabe town kacha Siaya kata dhi Usenge kirango ma Migori kano kidhi ka Sori ka ntiere gwenge makarungu nitiere kuonde mopogore opogore ma pod nyalo yudo ni timang'o ohand rech ni mondo mi omak rech machak us rech thuolo gi duto oganda mathoth tim mine watimo gi kacha nyimine wa owete wanie nam kacha bende no wala moro minyalo wacho ni adieri kinde ochopo mar mondo mi okel yuto ne oganda wa makalu. Dawach ni ohand rech en gold mine ma wan go kaka jo Nyanza, but en gold mine mokwa tigo malong'o masani onego beni wane kaka oyudo thuolo oket jatelo ma jadala kanyo onego ng'i kaka olosonwa policies manyalo support jo timo ohand rech e gwenge wago. Ohand rech ber inyalo ng'iyo local market no otende mantie mang'eny mag tourism mantie Kenya waka ki supply fish e otende go te pod ok biromo. Wanyalo export fish to moloyo onego wang'i value addition mondo wang'i kaka wanyalo export fillets out of the country nkech a whole fish nyalo bedni is much cheaper than a fillet kidhi nyiewo supermarket. So magi opportunity mar fish processing monego bedni sani wang'iyo mondo waket fish processing plants kuma rech wuoke. Koro onego bedni wang'iyo that opportunity mondo watigo mondo jowa oyud tich. Rech en gold to ok wang'iye ok wati kode maber. King'iyo airport man kanyo koko ni wadwaro export rech no ntie rech mora mwase export through Kisumu airport since Kisumu airport became international. Okapar ni ntie to mano opportunities ma onego sani wang'iyo kwase yudo market wang'i ni rech ni koa all those places wakele airport we export it to Israel, we export it to any other countries. Onego sani wa find market for our fish so that we can export this fish. There is huge opportunity, but okaparni what you kode malongo. Kaya wacho ni mane kuma wacho ni gold mine kanyo bedo mula
mopondo ma oganda onego bed ni kawo thuolo mondo mi giyude yuto margi mapile ka pile. Nyakwa Ramogi Jwang, wadhi ane kaunti ma Migori kaka onya bedo kata thuolo mar yudo Jo Juma ka wantiere kode achiel kachiel, mano ka wanyalo dhi kacha achiel kachiel nyaka ire mondo mi okonwa mathoth gigo matimore e alwora ma kaunti ma Migori odiochienga ma kawuono. Jo Juma, e cheno mar mbako romo koro sani miwane gigo mamuoch kata matucho e kaunti ma Migori okinyi ma kawuono. Erokamano Cleophas, winji makare kaunti ma Migori chiwo makare. En kaunti no bende wang'eyo ni nyaka sente kod kwan oganda maromo 1.1.6. Ka bende lipot wacho ni thoth oganda gi oketo mainogi e yore mopogore opogore mag nwengo margi. Achiel kuom gin wechego mag kunyo mula mitimo e gwego mag Nyatike. Wan gi wechego mag lupo betime gwego mag Nyatike. Wan gi wechego mag pur kaka mano mar niang', mano mar ndawa, mano mar abon kaachiel kod moko. Ka bende kaunti ma Migori bende ong'ere kod wechego mag ohala nikech en kaunti no bende koro gotong' kod pinyno mar Tanzania. Ka bende apaya maduong' kata ndara maduong' matudo piny Kenya kod pinyno mar Tanzania okale boma ni ma Migori. Ka bende okinyi makawuono wantiere kod director migaono wechego mag ohala e kaunti mar ng'eyo ni to e kaunti ma Migori bedo ni entiere kod thuolo makare mar timo ohala, bedo ni entiere gik mathoth kaka mula kod mamoko. Kaunti ni bende odongo makare wechego mag ohala, to bende nitie thuolo ma bende onego bed ni timo mondo med dongore, to midhiero gin mage. Koro miya thuolo mondo achiel kachiel mondo awuo kod director ng'ini to ang'o ma oganda nyalo ng'e kaunti ma Migori tende kod ohala, to ang'o ma bende thuolo bende jo ohala mamoko nyalo biro mondo kotim e kaunti ma Migori. Director chori machiegni ka, adwa ni mokwongo iyangrinwa ne jo nenowa mondo wang'e ni to nyaka sama wueni kaunti ma Migori mokwongo bende odongore e weche mag ohala kaka onego obedi. Erokamano ahinya jo winjo magwa. An iluonga ni Collins Bala, ane director ma Trade, Tourism and Industrialization e Migori County. Kendo thuolo ma kawuono anwang'o ni agombo mondo awach ni Migori County en county maber, kendo county ma is strategically placed, kendo en county ma attract investors koni gi koni mar mondo bi ka mondo tim ohala e yo makare kendo e yo maber. Wan kaka department mar trade, tichwa en tich creating a good environment ne jo ohala mawuok koni gi koni both locally and internationally mondo wagiyud kama ber mar goyo ohala, ka wan bende gijiwowa kendo gimedonwa nengo mar kaunti. Erokamano. Iwacho ni uchiwo mokwongo ichako nuchiwo lwasi makare mar ohala. Ok ang'eyo ni nyaka sama wuene lwasi jiwo bedo ka ywak ne samoro onge pangilio maber, samoro weche mag stima lal, sami wach nuchiwo lwasi makare. Lwasi mane muchiwo makare? Erokamano. Sani watimo engagement, watimo tudruok makende gi jo Kenya Power mondo wach mar malalo kinyi godhiambo mono investors kata kelo industries biro kar kaendi koro mondo rum. Mar ariyo, as a county government wamanyo partners mondo wariwre godo mondo wabed kod other source of energy kaka solar manyalo konyowa in production. Magala koro stima kaka pacho olal to wan kod other alternative sources mag energy. Mar adek, kaka Migori County Government wamanyo mondo wa partner kod national government mondo wachak miluongo ne industrial park makoro jo ohala te mosetimo production wabedo kod park magikele gi kar kamoro achiel to itimo negi value addition mondo kakoro gidhi e market to gin gik man kod nengo moloyo kaka ne giae kuonde man olosgie. Kiwinjo oko kacha thoth ji neno ni thoth ohala en jomohero ohala e kaunti Migori gin wainde mosebedo kodak mang'eny. Un kaka migawo mar ohala e kaunti ma Migori, be nitiere joket mwandu madongo dongo ma userwako kata muchano rwako mondo ting' weche mag ohala malo? Erokamano chutho en adieri ni joma osebedo much more attracted to Migori County gin wainde emoseloso osegero kembni mag ohala. To kaka wawuoyo sani wan kod jowa mang'eny nyaka joluo wetewa mosebedo attracted to timo ohala e Migori County. For example, wan kod rice growing in Nyatike. Kidhi kanyo endi ibodo ka ji mang'eny masani pidho mchele kendo establish mills marego mchele ni for value addition. Ok gin wainde, gin joluowa mosebedo attracted nikech the conducive atmosphere mwase create negi. Ntiere ng'ama ma samonya bedo oko dwa timo ohala e Migori, un kaka migawo
kuonde mage muneno ni nyalo time ohala, opportunities mage ma ng'ato nyalo kete mwandu madongo sani kaunti? Wan erokamano ahinya, wan kod various sectors ma wanyalo keto kata wanyalo advise as opportunities within Migori County. Under agriculture, wan kod sugarcane growing, sugarcane sector. Wang'e maber ni Migori karka emipure niang' te ema be iloso nyaka sukari. Wan kod Sony Sugar, wan kod sukari industry be mana bathwa karka oma bei karka. Koro ma wanyalo invite mondo bi man kod teko mar puro niang'. Ma is an opportunity ne sugar industry. Wan kod fruits and vegetable subs industry, jok manyalo pidho fruits, kendo wan kod chenro ni in future kwasenwang'o enough quantity to wanyalo partner gi jomoko mondo koro walos industry manyalo add value to our fruit producers. Wan kod cotton, watemo kendo mondo walua ahinya jo Nyatik man kod lope madongo Nyatike and Kuria East mondo gidonje cotton growing, nikech karka is an industry ma is not well tapped, to wanene as an opportunity in Migori County. One called coffee. Coffee is also another area that we think can wapanyalo miwa pesa maber, nyalo miyo jopur pesa maber. Kaka wuoyo sani endi, watemo establish coffee industries in Kuria East and Kuria West, kendo watemo encourage jomno donje cooperatives. Mondo through cooperatives gieki, koro gi pur coffee. Like puro coffee, to gi process, to through cooperatives, we can do the marketing. Mondo anwang ne chiro marangoa mar coffee magi purogo. Then another category when I say analyze more say yudo ni one called areas more comma pod are not well tapped. Like we have feedlot development. What Mosani Kitnyatike is an area that is known for cattle rearing. Dok Nyatike kendo kikitwa border be Tanzania karka dok mangeny bende ya Tanzania. Tido kitingogi titerogi di mana yangi oko. Watemo mondo ka Migori County mondo wamanyi investors wanyalo partner godo mondo wager modern abattoirs kuonde miyange doge gieki mondo koro giwuok kato we can export processed meat. Koro man again is an area which is not yet tapped. Again on the same note, wadwan mondo walos areas moko waluongo ni feedlot development areas ma wakaw dhok. To wakaw dhok kapot ndotiro to en mana kar pidho dhok, chweyo dhok. Ikete kanyo timie chiemo maber to pidhore mobed machwe. Kosebet machwe to dhi attract more value. Kako watimo ng'owa, watere market either kaka eno or wakadho kode through butcher. Mana sewacho cha, tiyang'e to we have more production of what? Of meat. Mano is also an area that is not yet tapped. And twak makamano podhi nyime kaunti ma Migori kata kamano nyako Ramogi jwang sani wawinjane twak madhi nyime mano twak makoro bipartisan talk makoro sani dhi nyime kind Azimio koda Kenya Kwanza wada winjane ni nyaka sani ochopo kidieny mane maromo motelo ne twak makamano wawinjane kaka sani jatend kweth mathoth od bura loso. Without belaboring what has already been stated, it is indeed true there is that issue on the composition of the bipartisan team, and as has been stated, we appreciate that the composition of both teams, that of the Azimio coalition, that of the Kenya Kwanza coalition, was arrived at following engagements between the party leadership of both coalitions and the membership, the party membership in our respective parliamentary group meetings. And it is therefore not an issue that as the House leadership we can ably resolve in this meeting. And that is why we have referred it back to our party leaders for guidance, together with our respective party organs, vis-a-vis the PG and other relevant party organs. Two, as has been said, we have also agreed that as informal as the process has been in this engagement that we had this morning as a House leadership, we also appreciate that the bipartisan committee
is yet to be formally established as would be in Parliament, and therefore they can begin what we term as the preliminary informal engagements to begin work on the terms of reference of what they ought to be doing and see if they can strike a balance. Our prayer and our hope is that as we have engaged as a House leadership, it is a beginning, and we are all intent in settling all the issues, and we have said that indeed we have been speaking at each other in press conferences, in rallies, in other public engagements, but today we begin to speak to each other, not at each other, and to engage and put all the issues that have been raised out there on the table and be able to agree on them. And we have confidence that under the leadership of Mheshimiwa Otiende Amolo and Mheshimiwa Gitonga Murugara, this team will be able to deal with all those issues, and any sticking issues that they find that they cannot deal with, we have remained and we remain open ourselves together with our party leaders for escalation of such issues that they may find need further resolution upwards, to delegate upwards for resolution. And I just want to assure the country that as the House leadership, we are intent on beginning this process with a spirit of give and take. It is a negotiation, it is a dialogue process, and that is why we have committed to speaking to each other. And I think I'll end it there. Thank you. Hamjambo. Kitu cha kwanza pengine ningependa kupendelea kwanza kwamba huu ni mkutano wa kwanza wa viongozi wa hizi nyumba mbili, bunge la kitaifa na bunge la seneti. Tumekaa na tumeweza kuelewana. Kitu cha kwanza ni kwamba katika wale watu ambao tulikuwa tumewachagua, 7 upande huu na 7 upande huu, ni jambo ambalo tumejadiliana na tumeafikiana ya kwamba ni sawa, wanaweza kukaa kwanza na wakaanza mkutano. Mkutano huu hauegemei pande yoyote. Sisi tunasema katika majadiliano haya ni majadiliano yaliyoko wazi, nipe nikupe, tukizingatia ya kwamba nchi yetu ni muhimu zaidi kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu ya kwamba sisi kama viongozi tumeona hiyo ndio njia ya kwenda, na kwamba kwa vile tumeshakubaliana wale ambao watakuwa vinara kwa upande ule walio wengi katika kwa upande huu wa Kenya Kwanza na kwa upande wa Azimio, tumeshakubaliana katika wale viongozi wao watakao waongoza katika majadiliano haya, na pia mikataba ambao wataweza kuijadilia. Mimi nasema tu ya kwamba tukae kama Wakenya na tukiamini ya kwamba tutaweza kupata suluhu. Pale ambapo hatukuweza kuelewana ni pengine katika wale wabunge wawili, kwa upande wa Aden Keinan aliyeko upande ule, katika jina lake liko katika ule upande wa Kenya Kwanza, ndugu yetu Kosing aliye katika listi ya upande wetu wa Azimio. Lakini haya yote yakijiri ni kwamba tutarudi nyuma kidogo na tutaweza kupata mwelekeo kutoka kwa viongozi wetu, na mara tu tutakapopata uongozi huo, jawabu kutoka katika hao viongozi wawili, basi tutakubaliana na majadiliano yataendelea kama kawaida, ama kama sawa sawa vile ambavyo tumeweza kuyapanga. Asante. So mine is also to just agree with my colleagues in leadership of Parliament. Given that this is a first meeting that you are having, it will be impossible to agree on everything. But at least we have made some good progress. There are things that we have agreed on. Then there are some that unfortunately
we couldn't resolve, at least not at our level, which, as you've been informed by my colleague leaders, we have resolved then to take it back to the leadership of the coalition, because you do appreciate that these decisions were both reached at the respective parliamentary group meetings of the two coalitions. But at the heart of it, and the thing that we want the country to celebrate, is the fact that we have begun the process of at least first coming together, listening to each other. As expected, we will agree on certain issues. We will most definitely disagree on certain issues. But what is most important is that we take this conversation off the trajectory that it was beginning to take, where certain hardline positions are beginning to be developed. Others saying, oh, you can go back to the streets. Others saying, we will go back and do this. And we felt that the spirit that guided our leaders on the 2nd of April is the mood that needs to guide us as the leaders of parliament as we begin this particular process. And so that's why we are gathered here to ice break. We want to give authority and permission to our two teams to begin on this conversation, knowing full well the difficult task that is ahead of them, but at the back of their minds to remember that we have a country called Kenya, which we all must be mindful of and try and do everything that is absolutely possible to ensure that we have one country at the end of the day. So it's not an easy task, we will assure you. There will be moments where for one reason or the other we'll say, oh, we didn't agree on that one. But we have also laid some of the rules and said that on certain occasions where for one reason or the other the teams find that there are sticky issues that have arisen and they cannot decide as a committee, then you are available as their leaders in parliament. Because here is a representation of the leadership of both coalitions. We are ready to be consulted any day, any time, any hour, because all this we are doing in the interest of our country, so that we can give feedback. That which we shall be able to resolve as a sitting of the 4 leaders of houses of parliament, we will resolve. That which we will find is above our pay grade, we will take it up to the leadership of the two sides of a coalition. But by and large, we want the country to breathe easy and know that we have begun this process with utmost goodwill, wanting to be respectful to each other and wanting the best for our country. Thank you very much. No questions. To avoid unfortunately, excuse me. No, we're not fielding any questions. Unfortunately, yes. Allow us, yes, please. Because of the sensitivity of what we are dealing with. Allow us not to be. Please. Thank you very much. Please kindly. Yeah. We have sizo siku zingine huwa tunajibu. Leo tukiomba kutuelewa. Asanteni sana. God bless you. Thank you. Ramogi juang mago jotelo mag kwethno mano ma mantiere od bura ma opogore kanyo ma od bura ma malo kod bende ma Senate wano kanyo Stewart Matsayo ma bende ntiere kanyo ka irango achiel kuom jotelo go mantiere kacha ka irango mago mag kwethno mar Azimio kama chielo kacha oting'o Opio Wandai ma bende ntiere od bura no ma malo kaka machielo antiere kacha kod Arun Cheruiyot ma bende otelo kacha ne kwetha mathoth e od bura no ma Senate kama chielo nyawadgi Opio Wandai mantiere kar kacha ne wan gi Kimani Ichung'wah ma bende en jatend kwetha mathoth e od bura no mano mamalo. Nyakwa Ramogi juang nyaka sani twak margi iwacho ni mane twak motelo ne twak motelo ne twak makamano. Nyakwa Ramogi juang en mano ma igeno kanyo ni bende kaka giselero kar kanyo ni dhi chako kata dhi miyo thuolo twak e kind kweth ariyo gi mag siasa mondo mi oduok chien. Mano biro bang' lendo mano tim kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga ni mondo mi ng'anyo ochung'. Ng'anyo mano osekwako pacho ka kuom thuolo mag jumbe ariyo mano timore kanyo thuolo mokalo, kendo nyaka sani wang'e maber gigo madhi nyime ni mar iwacho ni giweyo chung' margi motegno mane giwacho ni oyo magi gik modwaro. Koro giwinjore kata kamano giwacho kanyo kiny makawuono ni nitiere progress kata gisego okenge moko kotenore kod twak ma bende onego bed ni chako kinde mora ma pacho kae. Ma en twak machiegni kod Nyakwa Ramogi juang, kendo koro sani bende en mana mor marwa ni mar wada winjo ni gichomo kanye.
to kama gichomo en ber mane ma jopiny dhi yudo. Ang'e maber en giwelo ka bende to gima watwak odiochieng' ma kawuono mano ber ohala mopogore opogore kata keto lwasi makare mar ohala. Ang' ayudo bende thuolo mar winjo bende pach weno mantie e studio kawuono iwacho ni magi matters mag national interest. Iwacho ni gigi duto ka utime kata jogo maloso mwandu unya bedo kata ka urango gi kendo uyudo machiegni. Nyiso iwacho ni kanya bedo ni ntiere iro moro marachar maponono neno ni twak nyalo bedo kendo kwe nyalo duoko ka ng'anyo onge. Inyalo wacho ang'o kotenore kod weche minjo kanyo ka Pio Wandayi, Stewart Matsayo kod Kimani Chungwa kod Aaron Cheriot bende koro osewacho. Amor kaneno ka leaders from both sides oromo kendo giwuoyo, mano is a very good sign mar peace. Ing'eni any investor dwaro an environment ma okwe, to kaneno ka giwuoyo gi chuny mar kelo ji te kanyakla kamoro achiel, to moro wawambe to dwaher mana kwayo gi ni ka giwuok e press conference kik gichak wuoyo kendo e yore mopogre e platform moko, nikech mano create an atmosphere mar fear. Jopiny be dwaher mar nyiso jopiny ni waketuru kwe, weche siasa ginyalo loso kisiasa. Wan kaka jopiny waketuru kira kwe mondo wang'i kaka wanyalo nyiewo mogo mondo wapidh nyithindwa. Mano is the most important thing to do for now, but kama gichako ni anamor kendo aneno ka wadhi bedo gi kwe mbele ka. Erokamano ahinya. Kaunti studio ma Kisumu bende wan gi wendo kata Felix Minda, inyalo mana konowa ni to bende kiwinjo twak makama, twak bende koro chal ka gima dhi bedo kata ka dhi nyime. Kwa dhi e studio ma Kisumu kaeto bang'e ang' waduogo ir Jo Juma okonowa kacha ni wendo mare pontiere kacha. Felix, kiwinjo twak modhi nyime kar kanyo, inyalo wacho ang'o? Kaunti ma Kisumu en achiel kuom kauntis mane oyudo chochni e kindegi mane ntiere ng'anyo mano bag kod kweth siasa mar Azimio la Umoja. Felix. Kaluwore gi twak mar Azimio, nikech wan bende kweno e gima walando. Shida ma wan go ahinya e Kenya ka ma ka ok wawuondore en ni gima miyo wabedo gi bad governance kata miyo waketho giwa mwaseloso en ni jotendwa madongo kwaseyiero ma national. Nitie three things ma kia ni wanyalo weyo mondo mi wabed oganda kata piny man gi stability ma ohala inyalo tim gi kwe. Jotendwa nigi gimoro miluongo ni mediocrity. Mediocrity ni akia ni wanyalo weye nade, nikech iwacho ma to kinyi iwacho machielo, kae tiwacho gimoro mondo mor ng'ama chielo, to honesty to thin kabisa. The other thing en gimiluongo ni hero worshipping. Ma create bad governance. Hero worshipping ok en gima ber moloyo to ne jotelo moyier. Ka ng'ato timo the right thing, well and good. Ka ng'ato timo a wrong thing to en side ni, mano bende nyaki condemn at the same time. The last one is what we call psychophancy. Ka wanyalo weyo weche adek gi, to Kenya ok en piny marach ahinya. Aneno ka wan gi kwe kendo kweno seche moko cost wa kaka oganda ma iyudo ka gik moko ok timre maber to pod wayie mana kwe. Omiyo weche moko ma ketho governance mar piny dwaro ni kapo ni wang'egi to wawegi. Erokamano jatelo, mano e gima nyalo wacho wach romo mar jogo. Erokamano ahinya, ilere yo makare ahinya kendo koro kata ka wadhi nyime kod twak wadhi ng'e maber ni wachomo kanyo. Ok adawuok e studio ma Kisumu mondi pod aniri Felix Minda, lernwa ane okinyi ma kawuono ntiere jo ohala mopogore opogore. Wene waloso mana e joma kelo mwandu, joma keto kembe madongo dongo. Penjo ni bende aka kelo ni mondo mi ang' ilernwa bende ni to inene e yo machalo nade, ni mar
magi gin jogo ma osebedo kacha ka gin jogo maketo mwandu kendo mwandu magiketo gin mago ma konyo oganda e weche ma opogore opogore. Koro kawan gi Tobias Karkae, ang' wabiri Felix Minda mondo mi ikonwa ni nyaka sani johanda swekra gin joket mwandu bende counties mopogore opogore bende giseyudo ting' makare mana ne studio ma Kisumu mondo mi atura kod Felix Minda okonwa johanda swekra bende osemigi lwasi makare mar timo tich mondo mi county oyud mwandu gin bende giyud mwandu gidhi nyime kaka oganda mamoko. Lwasi moselose counties mopogore opogore miwa kuom ranyisi e county ma Kisumu mago hawkers bende gin kod yo makare. Erokamano johanda swekra gi e county ma Kisumu we achaka negi Kisumu City. Kisumu City wasebedo gi problem maduong' kabisa gi johanda swekra kaluwore gi disorganization and reorganization mar city ose displace johanda swekra mang'eny kabisa. Koro miyo elwasi maber to pod ok obetie e higni moko 3 kata 4 mokadhogo. Kawa e Kisumu City ka koro adhi e centers, business centers ma oko mar Kisumu City chakre Kombewa, Holo, Sondu, Katito, Awasi, Ahero, Muhoroni, Koru. Adwa nyisi ni nyaka nyocha wabed gi county government. Johanda swekra osebedo gi problem maduong' kabisa. To problem ma gisebedo go maduong' no en problem ma environmental gi dho kizungu. Yani king'iyo kama ng'ato loke ohala kaeto wang'i juoge to kine maber nikech chal gima iluongo ni the staff mag county government moko nitie ma samo ndike to ndike kaka jaywecho kata jachok taka to teka no osebedo confirmed to weyo tije no imiye otiko gi gik moko odok e revenue. Koro miyo joma choko taka e Kisumu County moloyo to e town ma oko mar city ok ber. Mano nyaka wawacha moriere nikech mano is part of conducive environment of doing business. Koro ne wakwaya ni Kisumu County obed a very serious government. Number 2, Kisumu County onego bed ni kata kapo nono ni ondiko ng'ato to description mar job mondike no emotim nyaka dakika mogik. Ok ni indikie ma kae tidwokie pesa, indikie ma tidwokie revenue. It has been a problem. Katieko e wach mar johanda swekra en ni adier wach corona chanyocho dwa sando gi matin to aneno ka gi pick up nikech nyaka titim gimoro eka wang' yud kaka ikonyori iwuon as a person then gi family bende mirito. Gima koro wadwa ni watim en ni wadwa ni watudre gi other organizations including county government mondo wawach language achiel mar kaka wanyalo fund kata finance johanda swekra. Their capital base ok duong' ahinya ma samoro yudo ka jomoko ni mana gi 2,000, jomoko ni 5,000, joma nigi mang'eny ahinya ni 50,000. Mago e level mar johanda swekra. To en mano capital moro ma king'iye mos to kapo ni wach moro timore ne ka tuo kata ka school fees moro to tieko capital ne no te makako tim onge. To gin jowa mabe chulo suru kendo gin jowa mwadak godo ma bende is also contributing to our local economy. Koro miyo ma en wach maduong' kabisa ma wadwaro ni chakre sani kadhi mbele. Wabiro bedo gi forum mopogore opogore gi stakeholders mopogore opogore mondo wang'i anena ni to johanda swekra gi ere kaka wanyalo keto gi gibed resilient ohandgi no gitim maonge chochni. Ka nitie problem kamoro tiwache chon tineno kaka wasettle wachno. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Penjo no bende an kod Tobias Salando nyalo mana miyo wa thuolo machielo mondo mi kata ka wapenji penjo ni ma en ohala moro manyalo bedo ni oganda kawega mana maweth
pek ma intiere godo kendo wang'eyo gino ma samoro okelo e uchumi mapacho kata ka gin bende ng'ado gi osuru kata tax mago mantie county karkacha onego mie pim kata ting maromo nade mano wand aswekra to nyaka sani bende gisedo lwasi moro makare karango gi sia nyaka Malo Migori. Apa ni jo ohala mora moro nego mi respect gi lure gi ohala motimo ok ni jok ma o invest e factory ming'iyo to jo handsekra gi ok wang'i onego wang'i gi nikech tich magitiyo mar uso gik mo walose factory en tich ma muhimu sana to koro onego be ni omigi opportunities nikech gimbe gichulo taxes jogi onge gimoro ma imiyo gi for free gichulo taxes gima onego tim maber en provide waluongo ni zoning proper zoning omigi kama onego gitim ohandgi kama ler kama nitie choo mondo wa create dignity ohala magitimo sani in many counties I think jogi gibedo ga treated as jok moko bedo organized but ntie jok ma seromogo ma are the leaders mar groups gi yudo ni gin organized maber koro onego wamigi thuolo mon gimbe gius gigi in a well respectable platforms in a zoned area in case they are paying taxes just like any other person. Gin gi challenges gi and challenges magin go and I know ntie entities ma nyalo support gi in terms of financing miyo gi pesa ma ginyogo gik moko from factories to aya gibiro gi uso ne ogandawa. Koro they form part of what I call a sales chain from manufacturing to the consumer. Daer ni mondo wa treat gi mana just like any other business mondo wamigi thuolo mondo gimbe gius gima giuso but e yo maler ka ni yo makare monego bene timo gi ne wa nuko chenro bende mano wabiro godo achiel kachiel ko wuok e studio marwa e county mano ma Migori mano kane waloso kod jafo marwa Jo Juma kendo nyaka sani ikono kanyo nosiko kodhi luwo chenro mamoko mag weche manyien kana nyaka sani gima nya bedo kanyo ni wagolo Tobias kuom gino mane Jo Juma ni kata kod jalonyo wecho mag ohala mabene ni oloso karkacha gino manitiere ka orango tudruok mag piny Kenya kod piny ma Tanzania ne achiel kuom ranyisi mane osechiwo karkacha nitiere chenro mag apaya matudo bombe mopogore opogore leo kata koso chopo kare gedo mag apaya makamagi nyalo thiro weche gi yo machalo nikech koro anno kata ni ka apaya olosi yo makare itero gi kuma opogore iwacho ni kama apaya achiel romo gi moro iwacho ka ni gima timore kanyo en ohala ang'e kata jogo mantiere sikul sani bende iwacho ni kuma nitiere T junction kata kama nitiere junction machalo nade kanyo nyaka ohala bedi ni mar kanyo mayudo jok mawuok e tong' machielo koni gi kuma chielo giromo to ohala itimo ber bedo gi apaya makare e counties wa mag tudruok katero mwandu kachiel koda ka wuoth ma opogore nyalo kelo nwa ber machalo nade kendo yot e timo ohala nyaka wang'e ni counties wa attract be joma welo ma oko to kibet gi apaya malong'o be ji bomiyowa respect biko ni jogi obedo organized maber kaka gitimo ohala to kuonge mipango kaka apaya maber ma jotimo ohala ni ka jotimo ohala matindo be ni ka to waneno ni we will look disorganized. Our city will look very disorganized and okidwa a city that is disorganized. Aneno ka governor ma Kisumu Timo Kisumu is rated as one of the cleanest cities in the world. I think it is top 17 in the world. To mano gimonego wa maintain. We don't lose it because kwatimo kamano to attract another forums, international forums manyalo biro watime Kisumu nkech gidwa lan gima county government ma Kisumu timo momiyo everything is in order. Jo timo ala matindo gi ang'eni gimanyo kama population tie mondo gius gima gidwa uso.
Mane kaka naturally someone will do, but ka county government or provide their own platform, jok madwa nyiepo be bo dhi mana kuma oketgi gi use gigi. Mipango no ber. Wadwaro mipango no. Chenro machalo kamagi ng'eni mano bende ang' terowa e kaunti ma Kisumu no miwa yuda mathoth kantiere kar kanyo ka wadhi ira wendo machalo Felix Minda e studio ma Kisumu. Nitiere chenro mopogore opogore ang' mede mano gi paro mantiere godo e gedo makare mag apaya e chenro mag bero chenro mag ohala bende e counties to kata kimedo gi mano lerno aneni nyaka sani ka watemo mana rango ere kaka jogo man gi kembe gi giwegi kata jogo matimo ohala gi giwegi kata jogo mlongo kacha ni private sector ere kaka ginyalo tiyo kanyachiel kod kembe mag sirkal mondo mi gikel lokruok mano e yor dongruok mag counties wa makaluo ne iloso e yo makare ahinya mano e wechego mag tudruok mago ka warango kanyo chenro mago matimore e counties to kata kirango sector no mar pur iwacho kanyo ni kambi machielo mar ng'ato wuon kobiro kata ni koro dak nyiewo kambi no ma sirkal osebedo kata kakao paro ni nyalo bedo ni oganda nyalo bedo ni rwake koso nya bedo kata no kela chiedh nade e sector mar ohala kata ko warango chenro mag ohala e counties private sector onyalo konyo chiero ohala koso waweya ne sirkal. Erokamano. Aparo ni ipenja wach mar privatization. Kamano. Now, adwa wache kama. Privatization, we watch sugar sector. Niye mose chende sana. Ka itabro donje mamoko. Privatization osebedo ka iwache toling to joma stakeholders mag sector mar niang medo mana hinyore. Gima wacho en ni privatization to koro chopo kama kaber to nego time. Nikech government osetemo ka pump pesa mang'eny kabisa parastatals moluoro wakaigi. To chal gima management ok ber. Wawinjo mixed statements from both the management and the leadership ni samori kelo pesa ne kambi mondo tim godo modernization kata maintenance kata pur niang to iyudo ka pesa gi thoth gi dok kuma gi ae matin kabisa ema dong itimo godo gik moko achiel ariyo adek then ok timre be maber. Adier sirikal osetemo bende mondo oket pesa e kambe mag niangi to ok osedhi maber kaluwore gi weche mang'eny mamoko ok wanyal wacho. Privatization is now inevitable. Dwaro ni koro watime. To kwa time to nitie an gi paro adek. Paro mokwongo en ni watime in such a way ma all stakeholders nyalo bedo mamor. Tiende ni the staff mag kambe madwa bedo privatized, the farmers, the county government, and the national government, so to speak, plus ngamadwa invest pesa e kambego. Inyalo migi percentage mopogore opogore mondo mi koro kambi bed rand to bed rand gi ng'ata achiel. Mano is one area. The other area en ni government emodong gi percent, then a larger percent omi investor. Ka etiketo ne conditions and terms ma agreeable to all stakeholders. The final one, Nika Mago Tamorete, and this is now my personal, or Kadwani Mondakit Nienmar organization, my. Come on. Muoroni Sugar and Sony Sugar was under Meta Group. To noti mama ber kabisa. During then,
Chemelil Sugar and Mumias Sugar was under Bukatet International. During then, it was doing well. Onge ngamane yuak. Kore mawacho ni kadipo nono ni suggestions ariyo go tamore. To Bukatet pod nitie, to Meta Group be pod nitie. Sirikal omanjogo mondo duoknegi kambegi, mondo giran kambegi, mondo mi the stakeholders, the farmers and the transporters, oyud their right. Mano my personal suggestion. Because I'm sure ni the Meta Group pod nigi interest e sugar sector muro, I mean Kenya ka. Mao kang'eyo ahinya en the Bukatet International. But those two companies notimo maber kabisa e ndalogi mane pod gin gi opportunity mane giran kambego. Aparo na gigi gi kanyo koso. Kora kangi make gi kanyo mana wach mari mugi koro ka batie ko dakika 4 kene modon ka to batie ko ada tie studio koni ma Nairobi to sani koro wach mari mugi ote mari ne jo ohala gi jogo masiro jo ohala e counties mopogore magwa makaluo mondo mi gi yude yuto kaluore kod ohala magitimo. Ote mari mugi nyalo bedo mane bora ikachiel. Okay. Erokamano. Ote na mogik en ni akwayo jo ohala duto moloyo to members mag Chamber of Commerce ni wabedura bede ohala kendo watimo ohala wa motegno moloyo to joma nie informal otem matek odonje formal nikech formal kanyo nigi securities mabeyo kendo inyalo yudo loan mabet motegno. Mar ariyo adwa kwayo jo member gine jo ohala duto moloyo to manie Kisumu County gi join chamber. Nitie gik mang'eny ma wanyalo timo gi both advice to kata mana facilitation mag weche mag business machalo loan moko wanyalo wuoyo gi partners to kelo negi loan moko matindo tindo michulo piyo kata ma gikawo to gichulo bang' seche ndalo moko dweche moko. And again gima kwayo koro county government ni giket ohala obed gimoro ma kitimo tok ni ji yware. Aneno ka samoro cost of doing business gi county government ma Kisumu bedo a bit expensive. To nikech kata mana ka ng'ato dwa timo approval moro mar gima odwa gero, tiyudo ka bureaucracy kende nyalo kawo almost a quarter of pesa manodwa tere project. And that is too expensive. Akwayo county government ni being near a local government understand jo ohala kata investors manie county ne mondo timnegi gik monyalo timonegi mondo mi ohala omedre. Wasetimo benchmarking, asetimo benchmarking gi organizations moko e counties maromo chiegni 6. Kambe ginene counties gi opogore e yore mang'eny kabisa. Nitie joma devolution, nitie counties moko ma devolution okonyo kabisa. To marwa ni dwaro ni mondo wabed careful nikech ka ok watang' to 20 years nyalo rumo ka gima wakwano notimore maber onge. Tageno ni during the present governor obro temo monyalo. But counties mokoto are ahead of Kisumu County in terms of investment, in terms of conducive environment for doing business, and many other things. Finally, kiye na nkechi me dakika matin. Gima affect wa Kenya karka in terms of governance. En nisani ochopo time manyaka wa call a spade a spade. Our constitution is very expensive to implement. Ma otieko pesa duto te monego tim godo development mamoko. O create gimoro miluongo ni wage bill maduong' kabisa. Mamano to nyaka wayie. Koro dwaro ni wachek anena kaka wa review our constitution from clause 1 to the last clause. Or piecemeal. That is one. 2, fighting corruption in Kenya is becoming too expensive unnecessarily.
nikech wan gi organs kata agencies mang'eny ma fight corruption tiyudo ka there's no big difference to so to speak. Koro Mabe is also an area ma by the time ma wadhi review the constitution dwani wacheck ane yo ma wadwa fight godo corruption. Corruption is really killing our own destiny. Ero kamano ahinya. Finally, wacho ni kinde koro karuma ahinya bende koro nikech koro saberach sa oseromo dakika 15 gimoro nitie kama iluongo ni due diligence. I mean due process of law. Mana ka watieko. Due process of law ni be is also an issue. And to due makoro iyudo ka okay, thank you very much. Agoniro kamana ahinya kamachielo bende wantiere kae kod jal mochune weche go mag loso mwandu. Inyalo mana kono wa koro wach mari kata paro mari ma ogi koro kinyi makawuono ka wantiere kar kae nyalo bedo mane iwacho ni thuolo mag loso wala gi chenro mag mwandu mopogore opogore e counties wa wach mari mogik nyalo bedo mane kuom johala bende. Anda kwa jothurwa ni wa consider investing in factories kaka ngama osetiyo gi kembe mang'eny ma produce locally dakwa jothurwa mantie counties ma Nyanza ni let us invest in factories. Kin gi pesa moro ne kaka diang watudre gi county governments gi KM mondo wa create more factories in each and every county ma wanago Nyanza ka. King'eyo worldwide economies mang'eny mosebedo kadhi mbele mang'eny ka grow kaka China, US, and even in Africa, South Africa, gisebedo ka gidhi maber nkech giketo kembe mag factories ma employ jogi. There's opportunity ma wan go Nyanza ka. Let us use that opportunity. Waket kembe mang'eny mag loso gik mopogre opogre. Wandik owete wa gi nyimine wa e kembe gi. To jo county government da kwau ni wang'ini wa PM, each county PM gi another county. Counties in Nyanza PM gi counties in northeastern. Gibo temo kaka gi attract kata kembe mantie counties in Nyanza mondo dhi e county moro. Wambe wang'i kaka diang wa retain these counties. Kama en ease of doing business emonego beni wang'i kaka diang wakony kembe ma sani ntie e counties wa mondo gi remain in county to gi team expansion. Otherwise agon wero kamano tawacho ni opportunities mang'eny ntie Nyanza watem kaka wadik jowa. Ero kamana inyo koro thuolo bende matwa kodwa ukinyi makone Ramogi TV e cheno mar mbako romo mano Tobias Alando mano mochung'ne mano jata tije mano ka KAM mabende wabedo kata ka watwak go kendo ka wapendo rango chal mar ohala e counties wa makaluo duto. Kamachielo bende ne wan kata kod Felix Minda mano maja Kenya National Chamber of Commerce mano director kanyo e county ma Kisumu. Nyakoro mo jogi eno mondo mi olore kata ote mawuoro okinyi makaono wayudo gi kawo kwa somo gi kawuono wabere neno gi piny kanyo bende ka wayudo gi thuolo machielo obiro bedo gi twak makama. Agoniro kama ninja neno mar Ramogi TV e cheno mar mbako romo kobedo kodwaro okinyi cheno mar upiny kasani en mor marwa ni maro wayudo thuolo mar duoko penjo ma ipenjo kaachiel koda ka gigo duto ma ikwayo Ramogi TV chenro makawuono nen moro mar bedo kodi elo joweto tumo keto cheno birne makare mano motingo director mano Bob kano ken kata kod Morin parang kama chelo kacha Liz ETS kod Liz BD Graphics kachelo kodaka Happy Maina Ernest kachelo kodaka Stella eruka mana nyoko keto thuolo no biro nu eyo makare digital kata bende wantiere gibeti wagon wero kama na inya elo nya wadwa Sharon Ongao eruka mana inya nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar ma okeu nyaka chango walore gi kanyo saye mondo medriti kine Ramogi TV kinde duto oriti masani.